السلام عليكم. راح نغطي اليوم إن شاء الله الميتابوليزم in erythrocytes. طيب، فهذه هي ال resources. So let's start. هلا في عنا as you may remember إنه different pathways for glucose starting من الجلوكوز. التنتين اللي راح نركز عليهم هما الجلايكوليسيس والبنتوز فوسفات pathway. فاللي بصير عندنا في الجلوكوز إنه if cells need energy, what they do إنه they break down glucose all the way to pyruvate. Aerobically speaking, الجلوكوز would be converted للأسيتيل coenzyme A وبعدين بدخل بالكرب cycle وبعدين electron transport chain oxidative phosphorylation بصير في production of a lot of ATP. لكن if the cell decides to go through anaerobic metabolism, they would take pyruvate and they would convert it to lactate. Well, purpose of this final reaction هو عشان نعمل regeneration of NAD by oxidizing NADH لل NAD عشان ال glycolysis تكمل، لأنه إذا صار في consumption لل NAD وكله تحول إلى NADH من الجلايكوليسيس، الباثوي هذه كلياتها راح توقف. So بصير في عندنا regeneration of NAD علشان مرة ثانية الجلوكوز can be broken down to pyruvate to produce energy، لأنه إحنا هذا بالنهاية اللي بدنا إياه to produce energy. هلا the other pathway اللي هي البنتوز فوسفات pathway هي إنه الجلوكوز بيصير له phosphorylation للجلوكوز 6 phosphate وبعدين بتحول إلى 5 carbon sugars. Okay, the purpose is to produce NADPH أو ال purpose تبع البنتوز phosphate pathway عدا عن the production of NADPH إنه نعمل 5 carbon sugars وال 5 carbon sugars راح تستخدمها السيلز لتعمل synthesis of DNA. So another important product للglycolysis by the way هو ال 2,3 bisphosphoglycerate، وهذا باي برودكت يعني برودكت ثانوي. طيب نحكي على 2,3 bisphosphoglycerate. هلا الرياكشن زي ما حكينا انه الجلوكوز would be broken up لجليسرالدهيد 3 phosphate 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. هذا راح يصير له phosphorylation. A phosphate group would be added to the molecule producing bis 1,3 bisphosphoglycerate. هذا البسفوسفوجليسريت راح ناخذ الفوسفيت تبعه ونحوله الى 3 فوسفوجليسريت، والفوسفيت تنعطى لل ADP عشان نعمل ATP. لكن كباي برودكت من هذا الرياكشن انه ممكن ال 1,3 بسفوسفوجليسريت يصير له ايزوميرايزيشن، فالفوسفيت جروب راح تنتقل من كربون نمبر 1 الى كربون نمبر 2، وهيك راح يصير عندنا 2,3 بسفوسفوجليسريت. ممكن السيل actually تقرر انه هي تاخذ ال 2,3 bisphosphoglycerate وتعمله dephosphorylation، تشيل الفوسفيت جروب فبتتحول الى 3 phosphoglycerate. لكن اذا السيل قررت انها تحول ال 1,3 bisphosphoglycerate ل 2,3 bisphosphoglycerate راح تخسر هذا الرياكشن، وبالتالي راح تخسر ال production of the ATP molecule. So the erythrocyte، وهذا اللي بيصير عندنا بالerythrocyte انه راح يتحول ال 1,3 bisphosphoglycerate ل 2,3 bisphosphoglycerate، فالerythrocyte may lose 2 ATP molecules عشان هذا الرياكشن، فبتطلع متعادله. يعني هي استخدمت ATP اول الجلايكوليسيس عشان تعمل phosphorylation للجلوكوز 6 phosphate، تعمل phosphorylation للفركتوز 6 phosphate، فاستخدمت 2 ATP molecules وراح تخسر ال 2 ATP molecules اللي راح يطلعوا من هذا الرياكشن، لانه بالنهايه انا عندي 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate اللي هو 3 carbon sugar، لكن راح يصير في production of ATP in the final reaction. اوكي، اللي هو الفوسفوينول بيروفيت للبيروفيت، فهيك تطلع السيل متعادله. اوكي، فراح راح تخسر ال 2 ATP molecules اللي راح يطلعوا من هذول من هذا الرياكشن.
طيب أهمية ال 2 3 bisphosphoglycerate زي ما حكينا إحنا في ال previous lectures إنه one molecule of 2 3 bisphosphoglycerate binds to one molecule of hemoglobin. والbinding بيكون right in the middle in the center of the molecule. شو راح يعمل هذا؟ هذا اللي راح ال 2 3 bisphosphoglycerate لأنه عنده كتير negative charges راح يعمل electrostatic interactions مع الامينو acid residues اللي حواليه. Specifically في عنا histidine 143 histidine 143 right here و on the other side as well. اوكي هذا اللي موجود الهيستidine 143 موجود على البيتا تشين اللي هم هي بالازرق بيتا تشين. اوكي زائد راح يعمل كمان electrostatic interactions with other molecules مثل اللايسين. فعندنا لايسين هون اوكي ولايسين on the other side فبرضه راح يعمل electrostatic interactions. هذه electrostatic interactions راح تخلي المولكيول بالتي ستيت. راح تخلي الهيموجلوبين مولكيول بالتي ستيت وبالتالي low affinity. So what happens عندنا actually إنه this is the hemoglobin molecule اللي normally موجود the amount of 2,3 bisphosphoglycerate هذا الأكسجين saturation curve. The amount of 2,3 bisphosphoglycerate normally بيكون تقريبا 5 millimolar. طيب هذا بالnormal blood. إذا ما كان في عندنا 2,3 bisphosphoglycerate كان 0 the hemoglobin molecule حيكون عنده low P50. شو يعني؟ يعني really high affinity. فريلي 2 3 bisphosphoglycerate بيساعد انه الهيموجلوبين يكون عنده low affinity ويعمل ريليس للاكسجين in tissues specifically. Interestingly as well انه الناس اللي بيعيشوا at high altitudes على جبال عالية مرتفعات عالية they adapt and they adapt part of their adaptation or one strategy they use to adapt للhigh altitudes عشان يعملوا release لأكسجين أكتر إنه they increase the concentration the amount of 2,3 bisphosphoglycerate in RBCs عشان الافينيتي تقل ويصير في release أكتر زي ما شرحناها في محاضرة the regulation of hemoglobin function. So by the way الهيستidine 143 remember it well. ليه؟ لأنه حكينا إحنا as well لما تكلمنا على different types of hemoglobin molecules شو حكينا؟ حكينا إنه الفيتال hemoglobin عنده higher affinity towards oxygen. And the reason ليه الفيتال hemoglobin عنده higher affinity للأكسجين إنه الفيتال hemoglobin molecule the gamma globin molecule ما عنده histidine 143. والهيستidine 143 زي ما حكينا هو اللي بيعمل electrostatic interactions مع sorry right here الهيستidine 146 هو اللي بيعمل 143 هو اللي بيعمل electrostatic interactions مع الهيموجلوبين molecules وبخليه بالتي ستيت. لانه هذا الهيستidine 143 مش موجود بالفيتال جلوبين بروتين the gamma globin فالافينيتي of the fetal hemoglobin molecule is affinity is much higher than the adult hemoglobin HbA1. Okay, so this is one reason ليش الفيتال hemoglobin عنده higher affinity والسبب هو again إنه ما عنده الهيستidine 143 فالinteraction مع 2,3 bisphosphoglycerate is weak. خلينا هلا نتكلم عن الجلايكوليسيس بالإريثروسايتس اللي هي أول metabolic pathway بالإريثروسايتس. حكينا انه في عندنا تو باثويز مهمين. اول واحده هي الجلايكوليسيس وحكينا انه اهميه الجلايكوليسيس هو انه الانيروبيك ميتابوليزم للجلوكوز بتحول الى لاكتيت عشان يصير في ريجنريشن اوف NADH وراح يصير في production of 2 ATP molecules وحكينا انه باي برودكت بيطلع لنا 2 3 bisphosphoglycerate والسيلز ممكن انها تخسر او هي راح تخسر 2 ATP molecules فبتطلع متعادله. فعندنا احنا two important products بيطلع من الجلايكوليسيس. الاول هو ال ATP molecule
2 ATP molecules، والثاني هو اللي هو ال NADH molecules. شو أهمية ال NADH molecule؟ هذه حكيناها في الهيموجلوبينوباثي lecture. حكينا إنه ال NADH بمنع ال production of methimoglobin اللي هو الهيموجلوبين مع الفيريك ايرون. اوكي، ليه؟ لانه في الريدكتيز انزيم اللي هو الميثيموجلوبين ريدكتيز انزيم بيستخدم ال NADH علشان يعمل ريدكشن للايرون ويحول الميثيموجلوبين الى هيموجلوبين مولكيول. فهاي ال NADH. هلا ال ATP اللي بيطلع من الجلايكوليتيك باثوي مهم كتير لانه بيعمل modification للسugars and proteins، فبصير في regulation للبروتينز. مهم لانه it maintains membrane asymmetry. It maintains membrane asymmetry إنه ال outer membrane أو ال outer leaflet غير عن ال inner leaflet of the membrane. Well, distribution of proteins على الممbrane altogether. The ATP is also used for the function of the membrane ion pumps بحاجة لل ATP. زائد إنه ال ATP is used to regulate cytoskeletal proteins. هذه cytoskeletal proteins لما تستخدم ال ATP بتستخدم ال ATP علشان تقدر إنها تغير الشيب of the cells بحيث إنها يكون عندها القدرة to maneuver، إنها تمشي بالبلود vessels و to squeeze between cells and so on. آخر رياكشن بصير بالجلايكوليتيك باثوي هو الفوسفوينول بايروفيت is dephosphorylated، فبتحول إلى بايروفيت، والفوسفات جروب بتتاخد من الفوسفوينول بايروفيت بتنعطى لل ADP عشان نعمل ATP. هذا الرياكشن is catalyzed by pyruvate kinase. والبيروفيت كاينيز طلع إنه هو عبارة عن 2 iso enzymes. شو يعني iso enzymes؟ enzymes that catalyze the same reaction, same substrate, same product. ولكن they are produced by different genes, they have different kinetics, they have different regulation, and they can be expressed in different tissues. وكل واحد منهم له 2 isoforms. فالايزوفورم هو enzyme أو protein produced from the same gene لكن 2 different isoforms. اوكي، بيختلفوا ببعض الصفات. فعندنا 2 ايزو انزيمز كل واحد منهم بيطلع لي 2 isoforms. الايزو انزيمز هم PKLR جين والPKM جين او PKLR انزيم خلينا نحكي وPKM انزيم. الPKLR جين بيعمل لنا 2 isoforms هم PKL وال L stands for liver and PKR R stands for erythrocytes. طيب كيف بيطلعوا هدول الايزوفورمز من نفس الجين؟ انه they have different transcription start sites. فواحد منهم بكون starts right here at this exon والثاني ببلش من الاكزون الثاني. طيب الاكزونز الثانية اللي بتيجي بعد نمبر 1 ونمبر 2، هاي نمبر 1 هذا نمبر 2، الاكزونز الثانية are similar لكن بيختلفوا باكزون نمبر 1. هذا اما انه يطلع لي الانزيم اللي موجود بالاريثروسايت البي كي ار، او ممكن يطلع لي الانزيم الثاني اللي predominantly موجود بالليفر. طب والبي كي ام طلع انه برضه البي كي ام بيعمل لنا 2 ايزوفورمز. هدول الايزوفورمز اسمهم بي كي ام 1، هذا موجود في المسل اند برين، وعندنا بي كي ام 2 هذا موجود بالفيتال تيشو وموجود as well in other tissues. طيب فالبي كي ام 1 is more الاكسبرشن تبعه is more خلينا نحكي restricted. What is وهدول بصير لهم production البي كي ام 1 والبي كي ام 2 لانه صار في عندي alternative splicing. فالاكزونز كلها موجوده ولكن بالبي كي ام 1 بستخدم اكزون
غير عن الاكزون اللي موجود بالبي كي ام 2 اللي موجود in different tissues. طيب هذا اللي موجود بالمصل موجود في البرين، هذا الموجود in most tissues including fetal tissues. طيب ايش اهمية الفيتال بايروفيت ايزو انزيم PKM2؟ انه عنده much greater activity than the adult isozymes than the PKLR وحتى ال PKM1. الاكتيفيتي تبعته is much higher. طب ايش اهمية انه الاكتيفيتي تبعته is much higher؟ لانه it's a pathway من الجلوكوز، بعدين الجلوكوز 6 فوسفيت فركتوز 6 فوسفيت بتكسر الى جليسرالدهيد 3 فوسفيت، وبعدين بنمشي بهاي الباثوي 1 3 بس فوسفوجليسريت الى اخره. اخر رياكشن راح يمشي بسرعه، فهي زي المسبحه اللي عمالها بتنكر، بمعنى انه الاخر رياكشن سريع، فراح يسحب معه كل الرياكشنز اللي بتيجي before it, meaning انه the amount of phosphoenol pyruvate راح يكون low, the amount of glycerol phosphate راح يكون low, the amount of glucose برضه راح يكون low. فهذا بيخلي كمية ال 1,3 bisphosphoglycerate وبالتالي كمية ال 2,3 bisphosphoglycerate بالفيتال tissues lower than in adult tissues. طيب فعلشان هيك not only إنه الفيتال hemoglobin binds with less affinity to 2,3 bisphosphoglycerate وبالتالي الافينيتي تبعته عالية. The amount of 2,3 bisphosphoglycerate is lower in fetal tissues than in the adult tissues as a result of that. فهذا برضه it's another factor that increases the probability إنه الفيتال hemoglobin راح يكون بالR state having higher affinity. شغلة مهمة بالنسبة للبيروفيت كاينيز انزيم اللي موجود بالليفر ده PKL. أنا ما بدي الليفر يعمل consumption للجلوكوز by glycolysis ويحول الجلوكوز إلى pyruvate in the liver، فقط في حالة إنه ما في جلوكوز at all in tissues وما في جلوكوز عالي بالليفر، اللي ممكن في هاي الحالة إنه البيروفيت كاينيز يكون active. وبالتالي the liver enzyme is allosterically regulated by a number of factors. It is inhibited by ATP. لما يكون عندنا ATP عالي ما بدنا البيروفيت كاينيز انزيم يشتغل. لما يكون اسيتيل كو انزيم A عالي ما بدنا الكاينيز يشتغل عشان ما بدنا اياه يعمل اوكسيديشن للجلوكوز. لما يكون الالانين عالي عشان جلوكونيوجينيسيس، لما يكون عندنا high level of long chain fatty acids برضه ما بدنا نعمل اوكسيديشن للجلوكوز، لانه معناته انه الامور تمام التمام وما في داعي انه يصير في اوكسيديشن للجلوكوز. برضه it's activated by fructose 1,6 bisphosphate، لانه وجود الفركتوز 1,6 bisphosphate معناته انه في low amount of energy in cells، ففي هاي الحالة البيروفيت كاينيز is activated. The liver enzyme as well PKL is also controlled at the level of synthesis. يعني احنا فلما يكون enzyme مهم كتير بيصير له regulation at different levels. فبيصير له regulation at the transcriptional level، ممكن at the post transcriptional level، يعني بالsplicing مثلا المسنجر RNA stability ممكن يصير له regulation at the translational level، ويصير له regulation at the post translational level يعني protein level phosphorylation and so on. فالجين نفسه the synthesis of the gene itself, the synthesis of the transcriptional rate is also controlled. إنه راح يصير في increased synthesis لهذا الإنزيم
in times of carbohydrate ingestion. لما الواحد ياكل carbohydrates تبعت signal إنه في carbohydrate جاي. So هذا حالكم synthesize more pyruvate kinase pyruvate kinase عشان يصير في عندنا glycolysis. في عندنا conditions related to deficiency of the pyruvate kinase enzyme. And they are hereditary. Okay, they can be inherited. Well, severity of the disease depends على a degree of enzyme deficiency. يعني من لو الانزيم activity أو deficiency كانت 5% of normal levels, the person can be symptomatic. هلا صعب إنه يكون عندنا 0% activity. أوكي، لأنه الشخص وقتها ما راح يعيش. لكن لو عندنا شوية activity, the person can survive لكن with symptoms. And the severity also depends على الability to produce 2,3-bisphosphoglycerate واللي راح تأثر على hemoglobin affinity to oxygen. لكن ممكن إنه الادولت erythrocyte pyruvate kinase يكون virtually inactive, not totally inactive, لكن يعني activity is very low. And this would affect the erythrocytes. لأنه بهاي الحالة they would not be able to produce ATP molecules at high levels, at sufficient levels, causing cell damage. حكينا على أهمية ATP in maintaining the integrity of the red blood cells, the shape, the cytoskeletal proteins, the ion pumps, and so on. And that would cause hemolytic anemia. الميوتيشنز اللي ممكن تصير بالبيروفيت كاينيز gene can affect several things. As shown in this figure, it can affect the ability to respond to the activator اللي هو fructose 1,6-bisphosphate. They may not respond well to the presence of fructose 1,6-bisphosphate, and the enzyme would not be as active as in normal cells. ممكن الافfinity towards the substrate أو the other substrate اللي هو ADP may be affected. ممكن ال Vmax actually. ال Vmax اللي هي أو ال KM I'm sorry أو ال KM اللي هي reflection affinity towards the substrate أو ممكن لل coenzymes as well. Okay. ممكن ال Vmax وبالتالي actually the enzyme activity may be compromised. ممكن تصير lower than normal, as well as the stability of the enzyme. We have different mutations that have been identified that will affect the pyruvate kinase enzyme. So, response to the activator, fructose 1,6-bisphosphate, the affinity to the substrates or to the coenzymes, substrates اللي هم phosphoenolpyruvate and ADP. ممكن ال Vmax or the catalytic activity of the enzyme, وممكن as well stability of the protein itself. If it's not stable, it would be degraded quickly. Regardless, the hereditary or the hemolytic anemia would make the person resistant to malaria. Again, the integrity of the red blood cells would be affected, and as a result, you would have hemolytic anemia, and as a result, the person would be resistant to malaria, as explained previously in the hemoglobinopathies lecture. خلينا نتكلم على ال other metabolic pathway اللي هي ال pentose phosphate pathway and why it is important in RBCs. If you remember, the pentose phosphate pathway has two phases, an oxidative phase and a non-oxidative phase. The oxidative phase is when glucose is phosphorylated and then it's converted to ribose 5-phosphate, a 5-carbon sugar, a pentose sugar. وهذا البنتوز sugar is used for DNA synthesis in different cells. لكن what's important in this reaction for RBCs and erythrocytes
is the production of NADPH. That's what's really important. Now, in different cells, you have ribose 5-phosphate converted to different types of sugars. So you have this interconversion of sugars. So let's talk about NADPH. How is this reaction catalyzed? So what happens here is when you have the glucose 6-phosphate, it gets oxidized to 6-phosphoglucolactone, which can then be isomerized, or which can then be converted to 6-phosphogluconate, which can be oxidized further to the ribose 5-phosphate, a 5-carbon sugar. Now, in these two reactions right here, you have the production of NADPH. Okay, the first reaction is the rate limiting reaction, and it is a regulated reaction as well. So, and it's catalyzed by the enzyme glucose 6-phosphate dehydrogenase. That's an important reaction right here. هذا الجلوكوز 6-phosphate dehydrogenase is highly specific for the NADP relative to NAD. The reaction is irreversible, it's a rate limiting reaction, it's highly regulated, and high levels of NADP would stimulate the reaction. It indicates that cells بحاجة ل NADPH. لما يكون ال NADP عالي, so the reaction is catalyzed. The enzyme is further activated. السؤال هو احنا ليش بدنا ال NADPH؟ Remember هلا انه ال RBCs عندها huge amount of oxygen، وهذا الاكسجين ممكن يتحول الى reactive oxygen species، ممكن يتحول ل free radicals، ممكن يتحول ل hydrogen peroxide. وهذا اللي بيصير عندنا بال RBCs، انه راح يصير في production of hydrogen peroxide, and this hydrogen peroxide would damage membranes. طبعا ما في DNA بال RBCs. if membranes are damaged, cells would die, they would rupture and die, causing hemolysis. طب these RBCs have glutathione. Glutathione اللي هو tripeptide if you may remember، مكون من glutamate بعدين cysteine وبعدين glycine. what happens انه الثايون جروب اللي موجودة بالcysteine, you have 2 molecules of glutathione that would donate electrons للhydrogen peroxide, converting hydrogen peroxide to water and oxygen. So this is harmful. Hydrogen peroxide is harmful. But you have this enzyme glutathione peroxidase that does that, protecting RBCs. بعدين ممكن يصير في عنا regeneration of reduced glutathione molecules using NADPH as a source of electrons. So the electrons would be transferred للoxidized glutathione molecule, producing the reduced forms of glutathione, and NADPH would be oxidized للNADP, and this reaction is catalyzed by glutathione reductase. This is so glutathione is important, and it has to be regenerated. If it is not regenerated, RBCs would have huge concentration of hydrogen peroxide، وبالتالي ما راح يكون في عندنا regeneration of glutathione، لأنه إذا ال NADPH مش موجود. هلا الphosphate Pentose phosphate pathway consumes almost 10% of glucose by erythrocytes عشان يعملوا لنا NADPH. فهون اجت اهمية ال NADPH واهمية الجلوتاثيون. لو كمية ال reduced glutathione صارت lower than normal in RBCs, that would lead to the accumulation of peroxides, mainly hydrogen peroxide, and this reactive oxygen species would damage the plasma membrane of RBCs, resulting in hemolysis. At the same time, proteins would also be damaged, مثل الهيموجلوبين of course، لأنه هو اللي موجود predominantly بال RBCs, resulting in the production of methemoglobin, and other membrane proteins would also be damaged, resulting in clustering, in aggregation of these proteins,
forming what is known as Heinz bodies right here. So هدول dark spots right here in RBCs are known as Heinz bodies اللي هم basically aggregates of proteins, mainly hemoglobin molecules. خلينا نتكلم على الجلوكوز 6 phosphate dehydrogenase deficiency. إذا بنلاحظ على ال deficiency of this enzyme glucose 6 phosphate dehydrogenase, it causes a heterogeneous disease, لكن overall عندنا reduced activity of that of this enzyme, resulting in hemolytic anemia. خصوصا after administration of certain drugs, and that would cause jaundice. ليه؟ لأنه راح يكون في عندنا يعني large amount of hemoglobin molecule released, releasing a lot of heme. Well, heme would be converted to bilirubin and so on, and the other intermediates, and that would cause jaundice. هذه أخذتوها بالmetabolism of heme lecture. Deficiency of glucose 6 phosphate dehydrogenase is really prevalent in the old world, Africa, Middle East, and Asia. خصوصا عندنا هون في الأردن عندنا high level or high prevalence of G6PD deficiency than other countries like Western countries. It's the most common enzyme deficiency disorder worldwide, and it is an X-linked disease لأنه the gene for that enzyme is localized on the X chromosome, so it is a sex-linked disorder. Meaning, males would be more, for example, males would be more affected than females. Well, inheritance pattern of X-linked disorders applies the G6PD deficiency. Again, there are many variants of the disease. And we have an African variant, we have a Middle Eastern variant in yellow, the Mediterranean variant, I'm sorry, and so on. Let's talk about these variants. هدول mutations can exist anywhere on the protein. Usually الفاريانس هدول والميوتيشنز هدول have little effect لأنه مش بالضرورة إنه الانزيم activity أو الافشنسي أو حتى الاكسبرشن يكونوا 100% of normal levels. لو كان 50%، لو كان 40%، it's fine، ما راح يكون في أي symptoms. لكن some mutations can have an effect. عادة الميوتيشنز اللي بتخلي الديزيز symptomatic, they can affect the kinetic properties of the enzyme, the stability of the enzyme, its ability to bind to the substrates اللي هم ال NADP زائد the glucose 6 phosphate. Hardly there are deletions, large deletions of frame shift mutations. ليش؟ لأنه that would really affect the human being, resulting in no birth, ممكن stillbirth, as a result of lack of G6PD altogether. نتكلم على variants of the G6PD. عندنا the normal variant وأعطوله designation of B. Okay, هذا normal variant. لكن abnormal G6PDs عندنا different classes. عندنا 4 classes. We have class 1 أو خلينا نحكي mainly 3 classes. Class 1 هذا the most severe and it is rare. The enzyme activity is less than 2% of normal levels. عندنا class 4 no clinical symptoms whatsoever. Okay, عادة الexpression أو activity is more than 50%, so the person is fine. These are the 2 important ones. We have the G6PD-A negative. هذا is also known as class 3 or group 3. The clinical symptoms are moderate, where enzyme activity is 10 to 60%. يعني لاحظوا إنه حتى لو عندنا 10% of normal activity,
the person is fine. يعني the disease is moderate. There's nothing severe about it. Okay. هذا الفاريانت is common among Africans. فإذا الله هيك فتح عليكم رحت على أمريكا ممكن تشوفوا أنتوا اسمهم African Americans إنه عندهم deficiency of G6PD اللي هو mainly هذا هو الفاريانت G6PD negative. Usually this is caused by a single amino acid substitution يعني point mutation. الانزيم stability is affected لكن الactivity is less than normal level 5 to 15% of normal level. The disease is moderate. المشكلة بتكون وين؟ عندنا هون في البلد والميديترينيان region. هذا class 2 disease. هذا الفاريانت the Mediterranean variant causes severe clinical symptoms. The enzyme has normal stability يعني عكس الافريكان A negative. But the activity is non-existent, almost non-existent. Okay. So what happens هون بهذا الفيجر والplot راح نشوف actually إنه the activity of G6PD declines مع age of the erythrocytes. فحكينا lifespan is about 120. Activity of the enzyme declines with time. فعلى الرغم انه على date 120 the activity is less than 50% الا انه it's fine يعني بيصير فيه hemolysis. يمكن هذا what causes انه lifespan is not really long because of the decline بالactivity of the G6PD. الناس اللي عندهم الافريكان variant the A negative variant بنلاحظ انه activity of the enzyme is reduced at younger age, at about 50 or 60 days of 60 or 40 day old erythrocytes. لكن مع هيك حيصير في hemolysis لكن hemolysis is really intermediate يعني it's moderate, it's not quite severe. لكن المشكلة هي في Mediterranean variant انه اللايف سبان تبع الار بي سيز is very very low. اوكي تقريبا 20 25 يوم اللي هو هذا الفاريانت اللي فيه البروتين is stable لكن the activity is very low. فال RBCs are really damaged. Okay, and that would result in death of cells, premature death of cells. في external factors اللي ممكن انه تعمل exacerbation او exaggeration symptoms of G6PD symptoms G6PD deficiency I'm sorry. طيب ففي اشياء حتخلي symptoms worse. مثلا في حال انه شخص عنده G6PD deficiency واخذ oxidizing drugs, certain antibiotics, anti-malarial drugs, antipyretics, acetaminophen is not included. في شيء معروف باسم التفول انه الشخص لما ياكل فول او البينز بشكل عام الفافا بينز بسموها بالانجليزي فافيزم اللي هو الفول ممكن انه تصير عنده السيمبتومز worse. The reason انه الفافا beans would cause oxidative damage. انه هاي substances would destroy red blood cell glutathione molecules, certain substances يعني موجودة بالفول. Vulfavism is common in people with the Mediterranean variant, the class 2 variant. لكن ما بتنشاف الناس اللي عندهم الافريكان variant, ال A negative variant. Certain infectious diseases can also make things worse for people with G6PD deficiency لأنه راح يصير في production of free radicals من الimmune cells.
لأنه عندنا hemolytic anemia. People with G6PD deficiency are resistant لمالاريال infection. فزي ما ورجينا كيف انه في تطابق في overlap ما بين الملاريا the distribution of the prevalence of malarial disease and malaria وال sickle cell anemia. برضه في عنا overlap ما بين ال G6 deficiency the distribution of G6PD deficiency مع ال prevalence of malaria. فراح نشوف هذه WHO map، هذه map from another study. يعني في هذا بورجينا distribution of G6PD وهون distribution of malarial infection. فراح نشوف انه في good overlap between the two. ففي sort of advantage انه الواحد يكون عنده G6PD deficiency، لكن يعني برضه the person must balance things out. والسلام عليكم.